যাকে আমরা অ্যাটমসটা শুরু করেছিলাম, তোমাদের আগের ক্লাসটা নিতে পারিনি, সেটা কবে করতে পারবে একটু গ্রুপে আলোচনা করে নিয়ে আমরা ঠিক করে নেবো, ঠিক আছে? সেদিনকে শরীরটা ভালো ছিল না। ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা নেই। না, ওটা আমরা করে নেবো, টাইম কম আছে তো, আমাদের ক্লাসগুলো মিস করলে হবে না। হ্যাঁ, আমরা এর আগের দিন অ্যাটম শুরু করেছিলাম আর থমসনস মডেলস আলোচনা করেছিলাম এবং কেন থমসন মডেল ফেলিওর হলো সেটাও ডিসকাস করেছিলাম, ঠিক আছে? আজকে আমরা শুরু করব আলফা পার্টিকেল স্ক্যাটারিং এক্সপেরিমেন্ট। রাদারফোর্ড। ইয়েস, it was designed basically the experiment was done by Geiger and Marsden, and it was the suggestion of Rutherford, and the two of its students, associates, Geiger and Marsden, has done this experiment in 1911. Okay, alpha particle, they have used a radioactive source as a source of alpha particle, and as scatterer, they have used a very thin foil of gold. Why they have used gold? Because gold is a material of which you can prepare very thin foil, very thin foil. You can also prepare very thin foil of aluminum or very thin foil of silver, but gold is exceptional. You can prepare very thin foil of gold which are also firm. Okay, so that is why they have used gold foil. ফর্ম বলতে কি বলতে চাইছেন? They are not the aluminum foil, the thin aluminum foil কি হয় খুব তাড়াতাড়ি ছিঁড়ে যায়। সিলভার ফয়েলের ক্ষেত্রেও দেখবে হচ্ছে পানের ওপর যে তবক লাগায় বা মিষ্টির উপর যে তবক লাগায় ওগুলো সিলভার ফয়েল, ঠিক আছে? সো ইউ হ্যাভ টু বি ভেরি কেয়ারফুল in handling this. গোল্ড ফয়েলটা অত তাড়াতাড়ি ছিঁড়ে যায় না, খুব পাতলা, সিলভারের থেকেও পাতলা ফয়েল তৈরি করা যায় এবং অত তাড়াতাড়ি ছিঁড়ে যায় না, সেই কারণে গোল্ড ফয়েলটাকে ইউজ করা হয়েছিল, খুব থিন গোল্ড ফয়েল। নাও প্রশ্ন হচ্ছে আলফা পার্টিকেল কি জানো কি? ওটা তো নর্মালি আপনার আলফা পার্টিকেল হচ্ছে হিলিয়ামকেই আলফা পার্টিকেল বলে। হিলিয়াম নিউক্লিয়াস, হ্যাঁ, doubly ionized helium nucleus or helium ion or helium nucleus is alpha particle. তাহলে আলফা পার্টিকেলের মধ্যে কি আছে? It consists of 2 protons and 2 neutrons. তাহলে এই আলফা পার্টিকেল is equivalent to 4He2, যার অ্যাটমিক নাম্বার 2, মাস নাম্বার 4, ঠিক আছে? সো এর চার্জ কত? +2e, আর মাস হচ্ছে 4 টাইমস the mass of a proton. Mass nearly equals to, okay, is slightly higher than that. এক্সপেরিমেন্টটা কি করা হয়েছিল? এখানে একটা রেডিওঅ্যাক্টিভ সোর্স, লেড ব্লকের মধ্যে একটা রেডিওঅ্যাক্টিভ সোর্স রাখা হয়েছিল। লেড ব্লক কেন? কারণ লেড ইজ আ ভেরি গুড অ্যাবজর্বার অফ রেডিওঅ্যাক্টিভ রেডিয়েশন। তারপর এইখানে যে সোর্স, তার থেকে চারিদিকে আলফা পার্টিকেল গুলো বেরোচ্ছিল, আলফা পার্টিকেল সোর্স নিয়েছিলাম, রেডিওঅ্যাক্টিভ সোর্স অফ আলফা পার্টিকেল। ওটা কি লিখেছেন?
is almost equal to 4 times the mass of a proton. Nearly, yeah. 4 times the mass of a proton. Radioactive source of alpha particle, এখান থেকে এটা হচ্ছে একটা লেজ ব্লক, যে আলফা পার্টিকেল বেরোলো সেটাকে আমরা কলিমিট করব, কলিমিটার দিয়ে, মানে একটা ভেরি ন্যারো বিম অফ আলফা পার্টিকেল নেব, যেটাকে আমরা বলছি কলিমিটার। এইটা গিয়ে আমার এইখানে একটা ভেরি থিন ফয়েল অফ গোল্ড আছে, গোল্ড ফয়েল, সেইখানে হচ্ছে ধাক্কা মারবে। তারপর হচ্ছে আমরা গোল্ড ফয়েলের উল্টো দিকে স্ক্যাটার্ড ডিফারেন্ট অ্যাঙ্গেলে আমার হচ্ছে এখানে জিঙ্ক সালফাইড সিন্টিলেটার আছে, তার সঙ্গে আমি একটা মাইক্রোস্কোপ লাগিয়ে রেখেছি। এবার যতগুলো আলফা পার্টিকেল আসবে ততগুলো ফ্ল্যাশ হবে, জিঙ্ক সালফাইডে ততগুলো ফ্ল্যাশ হবে। এই ফ্ল্যাশগুলো আমি এই মাইক্রোস্কোপটা দিয়ে কাউন্ট করব। তাহলে কোনো একটা স্পেসিফিক অ্যাঙ্গেল থিটাতে কতগুলো আলফা পার্টিকেল এলো সেটা আমরা জানতে পারলাম। আর পুরো পুরো ব্যবস্থাটাকে আমি একটা ভ্যাকুয়াম চেম্বারের মধ্যে রেখে দেব। পুরো এইটাকে আমি একটা ভ্যাকুয়াম চেম্বারের মধ্যে রেখে দেব। ঠিক আছে, দিস ইজ আ ভ্যাকুয়াম চেম্বার। আর এটা হচ্ছে আমার গোল্ড ফয়েল। তাহলে মোটামুটি এক্সপেরিমেন্টাল, this is the incident alpha particle and this is the scattered. Incident particle. তাহলে মোটামুটি স্কিমেটিক ডায়াগ্রামটা আমরা বুঝতে পেরেছি। সোর্স থেকে যে আলফা পার্টিকেল বেরোচ্ছে, collimated into a narrow beam through a narrow slit. The beam is allowed to fall on a thin gold foil of thickness of the gold foil. (2.1 into 10 to the power -7 meter). 2.1 into 10 to the power -7 meter. The alpha particle scattered light 1 সেকেন্ডে কতটা যায়? 3 into 10 to the power It is about 8 meter 8 per meter. second. আমরা এখানে গোল্ড ফয়েলটা নিয়েছি 10 to the power -7 meter, 2.1 into 10 to the power -7 meter. So you can understand how thin is it. Now alpha particles scattered in different directions are observed with the help, হ্যাঁ দেখার তোমার দরকার নেই, আলফা পার্টিকেল দেখতে পেলেই হবে। হেল্প অফ এ রোটেটেবল ডিটেক্টর, এই ডিটেক্টরটা এখানে রোটেট করবে যাতে এই 180 ডিগ্রি চাইতে হচ্ছে চারিদিকে ও স্ক্যাটার্ড 180 কি 360 ডিগ্রিতে আমার স্ক্যাটার্ড আলফা পার্টিকেল ও নোট করতে পারে। ঠিক আছে, তাহলে এটা রোটেট করবে 360 ডিগ্রি, যাতে আলফা পার্টিকেল এর থেকে যে কোনো অ্যাঙ্গেলে কত আলফা পার্টিকেল স্ক্যাটার্ড হচ্ছে সেটা আমরা মেজার করতে পারবো। ঠিক আছে, আলফা পার্টিকেল যখন এই স্ক্রিনটাতে স্ট্রাইক করবে, এই যে স্ক্রিনটাতে স্ট্রাইক করবে, এখানে এটা একটা সিন্টিলেটর বলে, জিঙ্ক সালফাইড স্ক্রিন দেওয়া থাকে, এটাকে সিন্টিলেটর বলে। যখনই আলফা পার্টিকেল স্ট্রাইক করবে এখানে একটা ফ্ল্যাশ হবে, টাইনি ফ্ল্যাশ হবে, এটা টাইনি ফ্ল্যাশ, এটাকে বলা হয় সিন্টিলেশন। ঠিক আছে, এবার এই ফ্ল্যাশটা আমি মাইক্রোস্কোপ দিয়ে দেখতে পাবো এবং গুনতে পারবো। যে ধরো একটা টাইম ইন্টারভ্যাল নিলাম 1 সেকেন্ড, 1 সেকেন্ডে প্রত্যেক 1 সেকেন্ড অন্তর অন্তর আমি ডাইরেকশনটা চেঞ্জ করব, 1 সেকেন্ড করে হচ্ছে ওখানে রাখবো, আর ওখানে 1 সেকেন্ডে কতগুলো ফ্ল্যাশ হলো সেটা আমি কাউন্ট করবো। বোঝা গেছে? ইজ ইট ক্লিয়ার? Sir, is it possible means to rotate it per second? পসিবল। পুরোটাই হচ্ছে এখন, পুরোটাই ম্যানুয়ালি কিছুই হয় না, পুরোটাই হচ্ছে অটোমেটেড।
তুমি প্রোগ্রাম করে দেবে সেইভাবে হবে। ম্যানুয়ালি করতে গেলে 1 সেকেন্ড অন্তর অন্তর করাটা মুশকিল, সেক্ষেত্রে আর একটু টাইম ইন্টারভালটা বেশি নিতে হবে। ঠিক আছে। ইভ্যাকুয়েটেড চেম্বার দেওয়া হয় কারণ হচ্ছে কি, ইভ্যাকুয়েটেড চেম্বার করছি কারণ আলফা পার্টিকেল গোল্ড ফয়েল ছাড়া অন্য কিছু থেকে স্ক্যাটার্ড হোক সেটা আমরা চাইছি না। যদি এয়ার মলিকুল থেকে যায় তাহলে আলফা পার্টিকেল গুলো এয়ার মলিকুল থেকেও স্ক্যাটার্ড হতে পারে। তাহলে আমি যে স্ক্যাটার্ড আলফা পার্টিকেল পাবো সেটা শুধু গোল্ড ফয়েল থেকে আসছে না, এয়ার মলিকুল থেকেও আসছে। তাহলে আমি যে রেজাল্টটা পাবো সেটা আমি ইন্টারপ্রিট করতে পারবো না। সেই কারণে এটাকে ইভ্যাকুয়েটেড করা হয়। ঠিক আছে। এবার অবজারভেশন। অবজারভেশন কি করেছি, আমি হচ্ছে প্রত্যেকটা অ্যাঙ্গেলে, স্ক্যাটারিং অ্যাঙ্গেলে নাম্বার অফ পার্টিকলস স্ক্যাটার সেটা আমি মেপেছি। এইদিকে আমি স্ক্যাটারিং অ্যাঙ্গেল মেপেছি, থিটা, এটা ডিগ্রিতে। আর এইদিকে হচ্ছে এন থিটা, where n theta is the number of scattered alpha particle in theta angle। দেখা যাচ্ছে এই স্ক্যাটারিং ম্যাক্সিমাম পার্টিকেল স্ক্যাটার্ড হচ্ছে লোয়ার অ্যাঙ্গেল, হায়ার অ্যাঙ্গেলের স্ক্যাটারিং খুব কম। এই যেটা আমি সলিড গ্রাফ আঁকছি এটা থিওরিটিক্যাল প্রেডিকশন, আর এই ডটগুলো হচ্ছে আমার এক্সপেরিমেন্টাল রেজাল্ট। 0 ডিগ্রি, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 এরকম চলতে থাকবে। ঠিক আছে। এরকম একটা গ্রাফ পাচ্ছি। এইটা হচ্ছে থিওরিটিক্যাল প্রেডিকশন, এটা হচ্ছে experimental data. So there is a complete matching between the theoretical prediction and the experimental data. তাহলে এই গ্রাফটা খাতায় একটু এঁকে নিয়েছো? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, এই গ্রাফটা সামনেখানে রাখতে হবে। এই গ্রাফটা থেকে এবার আমরা হচ্ছে রেজাল্ট গুলোকে অ্যানালিসিস করব। তাহলে এই গ্রাফ থেকে আমরা কি কি জানতে পারছি? The above graph reveals the following facts. কি কি? এক, most of the alpha particle pass straight through the gold foil or suffer Without only diversion. small deflection। তুমি দেখো ম্যাক্সিমাম আলফা পার্টিকেল স্ক্যাটার্ড হয়েছে খুব লো অ্যাঙ্গেল, 0 থেকে 20 ডিগ্রির মধ্যে স্ক্যাটারিং সব থেকে বেশি, তাই তো? তাহলে মোস্ট অফ দ্য আলফা পার্টিকেল passes through the gold foil either undeflected or slightly deflected। তাহলে ডিফ্লেকশন, মোস্ট অফ দ্য কেসেস ডিফ্লেকশন ইজ ভেরি স্মল। ঠিক আছে। সেকেন্ডলি, a few alpha particles, about 1 in 8,000, get deflection through 90 degree or 1 more। in 20,000 है ना? 1 in 8,000, 1 in 20,000 হচ্ছে তোমার রিভার্স ব্যাক করে। हाँ। A few alpha particle, about
1 in 8,000 suffers deflection 90 by 90 or more. And thirdly, occasionally 1 in 20,000. Occasionally an alpha particle gets rebounded, that is deflected by 180 ঠিক আছে। তাহলে এখান থেকে এই যে আলফা পার্টিকেলের যে রেজাল্ট গুলো, এগুলো তো যেটা যা পেলাম সেটাকে আমরা বলি। এখান থেকে তাহলে কি সিগনিফিকেন্স পাচ্ছি? রাদারফোর্ড কনক্লুডেড So there are some particles for which this alpha particles get deflected. There are some charged particles. কি বলতে চাইছো বলো? স্যার রাদারফোর্ড বলেছিল যে এই যে ওকে 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 আচ্ছা 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 হ্যাঁ কিছু চার্জ পার্টিকেল আছে যার জন্য এগুলো ডিফ্লেকশন একটু হলেও ডিফ্লেক্ট করছে। First of all, most of the alpha particle pass through the foil. So most of the space within the atoms must be empty. তাহলে এটা সরাসরি থমসনস থিওরিকে কন্ট্রাডিক্ট করলো। থমসনস থিওরি বলেছিল কি অ্যাটমের পুরোটাই হচ্ছে মাসটা ইউনিফর্মলি ডিস্ট্রিবিউটেড, ঠিক আছে। তাহলে রাদারফোর্ড বলল না, as most of the alpha particle passes through the gold foil, hence most of the space within atoms must be empty. First conclusion, most of the space within the atom must be empty, is a direct contradiction to the Thomson model. Thomson model কিন্তু সব আলফা পার্টিকেল কেন পাস করে যাচ্ছে সেটাকে ব্যাখ্যা করতে পারেনি। Secondly, large angle scattering cannot be explained, also cannot be explained by Thomson's theory. To explain the large angle scattering of alpha particle, Rutherford suggests that all positive charges and mass of the atoms is concentrated in a very small region called the nucleus of the atom. Okay, so to explain, now alpha particle এর তো লার্জ অ্যাঙ্গেল স্ক্যাটারিং হতে পারতো না। যে অল্প কিছু আলফা পার্টিকেলের লার্জ অ্যাঙ্গেল স্ক্যাটারিং হচ্ছে সেটা হবে তখনই যখন আলফা পার্টিকেলটা একটা হেভি মাস এবং হেভি চার্জ, পজিটিভ চার্জ থেকে রিবাউন্ড যাবে। আলফা পার্টিকেল ইজ পজিটিভলি চার্জ, তাহলে স্ক্যাটার্ড হবে কি, আমার কোনো একটা খুব হাই পজিটিভ চার্জ রিজিয়ন থাকতে হবে। নাও as most of the alpha particle is going through the foil, either undeflected or very small with a very small deflection, তাহলে কি, তাহলে হচ্ছে এই যে যে জায়গাটায় খুব হাই পজিটিভ চার্জ আছে সেই জায়গাটা খুব ছোট, খুব ছোট্ট একটা জায়গা, তার মধ্যে অনেকটা চার্জ জমা আছে, ঠিক আছে। সেই কারণে অল্প কিছু পার্টিকেল যেগুলো ওই ছোট্ট চার্জটার জায়গাটার কাছাকাছি যাচ্ছে তারাই হচ্ছে লার্জ অ্যাঙ্গেলে স্ক্যাটার্ড করছে, ঠিক আছে। সো টু এক্সপ্লেন লার্জ অ্যাঙ্গেল scattering of alpha particle, Rutherford suggested
that all the positive charge and most of the mass of the atom is concentrated in a very small region called nucleus of the atom. তাহলে এটাও কিন্তু আমার থমসনের যে থিওরি সেটার সঙ্গে ডাইরেক্ট কন্ট্রাডিকশন। যে থমসনের থিওরি কি বলেছিল, চার্জ এবং মাস ইউনিফর্মলি ডিস্ট্রিবিউটেড থ্রুআউট দ্য হোল ভলিউম অফ দ্য অ্যাটম। কিন্তু রাদারফোর্ড বললেন কি না, most of the portion of the atom should be empty and the mass and whole positive charge should be concentrated in a very small region, and he has named that region as nucleus of the atom. Okay, may I proceed? Yes, no. তাহলে নেগেটিভ চার্জ গুলো কোথায় যাবে? নিউক্লিয়াসে তো পজিটিভ চার্জ হয়ে গেল। তখন বললেন the nucleus is surrounded by a cloud of electrons. The nucleus is surrounded by a cloud of electrons whose total negative charge is equal to the, লেখা হয়ে গেলে বলো, পাতা চেঞ্জ করব, whose total negative charge is equal to the total positive charge on the nucleus. Hence, the atom as a whole remains electrically neutral. ওকে, তাহলে বিষয়টা কিরকম হচ্ছে আমরা যদি একটু ছবির মধ্যে দিয়ে দেখাতে চাই। ধরে নাও এইটা হচ্ছে আমার নিউক্লিয়াস আর এইটা হচ্ছে আমার পুরো অ্যাটম। আমার যে আলফা পার্টিকেল গুলো দূর দিয়ে আসছে, যেটা হেড-অন আসছে, সেটা একটা কাছাকাছি অবধি জায়গা অবধি যাচ্ছে। এই ডিস্টেন্সটাকে বলছি আমি r0। এটার একটা নাম দিয়েছি, এটাকে বলা হয় ডিস্টেন্স অফ ক্লোজেস্ট অ্যাপ্রোচ। এই গিয়ে আবার রিবাউন্ড করছে। যে আলফা পার্টিকেল গুলো অ্যাটমের কাছাকাছি তারাও হচ্ছে একটা বড় অ্যাঙ্গেলে স্ক্যাটার্ড করছে নিউক্লিয়াসের কাছাকাছি যেগুলো। কিন্তু যেগুলো নিউক্লিয়াস থেকে অনেকটা দূরে যাচ্ছে, অ্যাপ্রোচ এপিপি আরও এসিএইচ, তাদের ডিফ্লেকশনটা কম হচ্ছে। যত দূরে তত ডিফ্লেকশন কম হচ্ছে, যত দূরে তত ডিফ্লেকশন কম হচ্ছে। ঠিক আছে, এইরকম একটা পিকচার আমরা পাচ্ছি যেখানে এইটা হচ্ছে নিউক্লিয়াস আর এগুলো হচ্ছে আমার আলফা পার্টিকেল। ঠিক আছে, এখানে আরেকটা প্যারামিটার আছে, আমরা একটু পরে সেটাকে ডিসকাস করছি, সেটাকে বলা হয় ইম্প্যাক্ট প্যারামিটার। যাচ্ছি সেখানে। তাহলে আমরা হচ্ছে কি দেখছি না, কিছু আলফা পার্টিকেল যারা হচ্ছে
নিউক্লিয়াস থেকে বেশ খানিকটা দূর দিয়ে যাচ্ছে তারা আনডিফ্লেক্টেড বেরিয়ে যাচ্ছে। আর কিছু আলফা পার্টিকেল যারা নিউক্লিয়াসের কাছাকাছি তাদের একটা ডিফ্লেকশন, লার্জ অ্যাঙ্গেল ডিফ্লেকশন হচ্ছে। আর যারা নিউক্লিয়াসে একদম হেড অন কলিশনের দিকে যাচ্ছে সেটা পুরো 180 ডিগ্রি রিবাউন্ড করছে। কত দূর অব্দি যাচ্ছে না আরো নট, একটা ডিস্টেন্স অব্দি যাচ্ছে, যেটাকে আমরা বলছি ডিস্টেন্স অফ ক্লোজেস্ট অ্যাপ্রোচ। ডিস্টেন্স অফ ক্লোজেস্ট অ্যাপ্রোচ, এখানে একটা ভুল হয়েছে, এটা ডিস্টেন্স অফ ক্লোজেস্ট অ্যাপ্রোচটা এইটা হবে, ছবিটা আঁকাতে একটু ভুল হয়েছে, কারণ ওর থেকে বেশি আর কেউ যাবে না। এইটা বোঝা গেছে? ডিস্টেন্স অফ ক্লোজেস্ট অ্যাপ্রোচের থেকে বেশি কেউ যাবে না। ওকে, হ্যাঁ স্যার। সাপোজ অ্যান আলফা পার্টিকেল, আমরা ধরে নিচ্ছি ডিস্টেন্স অফ ক্লোজেস্ট অ্যাপ্রোচ বার করব কি করে না এনার্জি কনজারভেশন করে, ঠিক আছে? তাহলে when the alpha particle is at infinity, is at a large infinite distance from the nucleus, it has only kinetic energy. At the distance of closest approach, its velocity become 0, ওখানে গিয়ে তো থেমে যাচ্ছে, ওর বেশি তো আর যেতে পারছে না। Hence kinetic energy is 0. The total energy is now the electrostatic potential energy. Total energy is now electrostatic potential energy. Clear? বোঝা গেছে? এই জায়গাটা বোঝা গেছে কি? হ্যাঁ স্যার, এখানে হ্যাঁ। যখন ছিল তখন ওর এনার্জিটা টোটাল কাইনেটিক ছিল, যত এগোচ্ছে ওর কাইনেটিক এনার্জিটা কমছে, আর ওর মধ্যে একটা পটেনশিয়াল এনার্জি পার্ট আসছে ডিউ টু দিস রিপালশন। যখন এইখানে চলে গেল ডিস্টেন্স অফ ক্লোজেস্ট অ্যাপ্রোচ, তখন ও তো মোমেন্টারিলি ও স্টপ হয়ে যাচ্ছে, তার মানে ওর কাইনেটিক এনার্জি 0 হয়ে যাচ্ছে, টোটাল এনার্জিটা তখন হচ্ছে পটেনশিয়াল এনার্জি। ঠিক আছে, আমরা ধরছি কি m is the mass of the alpha particle, r not be the distance of closest approach, v is the initial velocity of the alpha particle. Charge on alpha particle, এটাকে আমরা q1 বলছি, it is plus 2e. Charge on nucleus, cationic nucleus, এটা হবে Ze plus Ze, where Z is the atomic number of the foil atom. মানে ZE স্যার, Q2 equal to ZE. Ze plus Ze. Z is the atomic number of foil atom. তাহলে ইনিশিয়াল কাইনেটিক এনার্জি অফ দ্য আলফা পার্টিকেল,
কে আলফা যদি বলি এটা কত হবে? ইনিশিয়াল কাইনেটিক এনার্জি কত হবে? half into mv square. Half mv square. Very good. Now, electrostatic potential energy of the alpha particle and the nucleus at a distance of r naught. দেখি ইউ বললে কত হবে? পোটেনশিয়াল এনার্জি কত হবে? দুটো চার্জ পার্টিকেল আর নট ডিসটেন্সে আসছে। হ্যাঁ, এটা হবে আপনার এম আর নট। ইলেকট্রোস্ট্যাটিক্স কে Q1 Q2 বাই আর নট, ঠিক আছে, মানে কে টুয়াইস জেড স্কোয়ার বাই আর। Okay, now energy conservation says this k alpha should equals to u. So half mv square should equals to k 2z square by r naught. তাহলে এখান থেকে আমরা আর নট এর ভ্যালুটা বার করে নিতে পারছি। তাহলে আর নট ইকুয়ালস টু কত হচ্ছে না 4kz স্কয়ার বাই mv স্কয়ার, 4kz square by mv square. Now what is k? K is 1 by 4 pi epsilon naught is equals to 9 into 10 to the power 9 Newton meter square per coulomb square in SI unit. So radius of the nucleus must be smaller than or not. So this is the distance of closest approach. Radius of the nucleus must be smaller than or not. In Rutherford experiment, alpha particle of energy 5.5 mega electron volt were used. In Rutherford's experiment, alpha particle of energy 5.5 mega electron volt are used. তাহলে কে আলফা কত পাচ্ছ? 5.5 মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট, মানে জুলে কত হবে? 5.5 into 1.6 into 10 to the power minus 13 joule. Z কত ফর গোল্ড? 79. তাহলে আর নট কত হবে? আর নট এখানে আমরা এমভি স্কোয়ারটাকে ধরবো না, কে ধরবো। আর নট ইকুয়ালস টু হচ্ছে টুয়াইস কে জেড স্কোয়ার বাই কে আলফা, টুয়াইস কে জেড স্কোয়ার বাই কে আলফা। তাহলে ভ্যালুগুলো বসিয়ে দাও। 2 into 9 into 10 to the power 9 into 79 into 1.6 into 10 to the power minus 19 কুলম হোল স্কোয়ার। এখানে হচ্ছে 5.5 into 1.6 into 10 to the power minus 13 এত মিটার। It will come out as 4.13 into 10 to the power minus 14 meter, which is equals to 41.3 femtometer. R naught is 41.3 femtometer. Now it is known the distance is considerably larger than the sum of the radii of the gold nucleus
and the alpha particle. The radius of the nucleus is of the order of a Fermi, 1 Fermi, of the order of 10 to the power minus 15 meter, and it is 41 Fermi. The sum of the two radiuses should be 2 Fermi, 2 femtometer, but the distance is 41 femtometer. So this distance is considerably larger than the sum of the two nucleuses, the radius of the two nucleuses. Okay, so R naught is considerably larger than the sum of the radii of the gold nucleus and alpha particle. The radius of a nucleus is of the order of 1 Fermi. Uh, 1 Fermi is 10 to the power minus 15 meter. Another parameter is there which is called impact parameter. জানো কাকে বলে impact parameter? যে আলফা পার্টিকেল যখন নিউক্লিয়াস থেকে লার্জ ডিস্টেন্সে আছে তখন নিউক্লিয়াস থেকে ওর যে পারপেন্ডিকুলার ডিস্টেন্স, এটা ধরো একটা নিউক্লিয়াস, আলফা পার্টিকেলটি এখান দিয়ে যাচ্ছে, when it is at a large distance, তখন সেটাকে বলছি আমি ইম্প্যাক্ট প্যারামিটার। এটাকে বি দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করা হয়। So it is defined as the perpendicular distance of the velocity vector of the alpha particle from the center of the nucleus when it is far away from the nucleus. এটাকে denoted by B. B যত ছোট হবে স্ক্যাটারিং অ্যাঙ্গেল তত বড় হবে। স্মল b large theta, large b small theta. তাতে b যত বড় হবে, ইম্প্যাক্ট প্যারামিটার যত বড় হবে তত আমার angle of scattering ছোট হবে। For large impact parameter, the repulsive force experienced by the alpha particle is weak because it is because of its inverse square law character, and the alpha particle passes almost undeflected. For small impact parameter, the repulsive force is large, so that alpha particle is scattered through a large angle. Okay. Now this is 1, 2, third, b equals to 0, which is head-on collision. Head-on collision. In this case, theta is 180 degree. That is, the alpha particle is reversed back along its original path.
So the shape of the trajectory of the scattered alpha particle scattered alpha particles depends on the impact factor, sorry, impact factor, no, impact parameter, and the nature of the potential field, obviously, and the nature of the potential field. Potential field and nature উপর তো depend করবেই। Rutherford deduced the following relationship between the impact parameter B and the scattering angle theta. কি রিলেশনশিপ পেয়েছিল? Deduced relationship between B and theta, impact parameter আর scattering angle, সেটা ছিল B is equals to 1 by 4 pi epsilon naught z square cot theta by 2 by capital K. This is the kinetic energy, or this is equals to 1 by 4 pi epsilon naught z square cot theta by 2 by half mv square. The scattering experiment provides a method for investigating the nature of the forces involved. এখান থেকে আমরা নিউক্লিয়ার ফোর্সের বিষয়টা কিন্তু জানতে পারি, যেটা আমরা নিউক্লিয়াস যখন পড়বো তখন সেটা নিয়ে ডিসকাস করব, ঠিক আছে? এই চ্যাপ্টারই তো নিউক্লিয়াস পড়বো। এটা অ্যাটম। তোমার সিলেবাসটা একটু আমাকে পাঠিয়ে দিও তো, তোমাদের যে মানে শর্ট করে যে সিলেবাসটা বানিয়েছে পাঠিয়েছিলে, আমার কাছে মিস হয়ে গেছে, হারিয়ে গেছে, পাঠিয়ে দিও তো। মানে বাইফার্কেটেড সেকেন্ড সেমিস্টার তো? হ্যাঁ হ্যাঁ, সেকেন্ড সেমিস্টার। এক্ষুনি পাঠিয়ে দেবো আপনাকে, এক্ষুনি? হ্যাঁ, থাকলে কিছু পাঠিয়ে দাও, লিখবেন নাহলে না? দিয়ে দাও। হ্যাঁ, স্যার 2 মিনিট কিছু লিখবেন না, আমি পাঠাচ্ছি। ঠিক আছে।
ঢুকেছে স্যার। হ্যাঁ ঢুকেছে, 2 মিনিট ধরো। হ্যালো, ডিটেলস কিছু নেই? কি কি চ্যাপ্টার আছে ডিটেলস গুলোর এখানে? হ্যাঁ স্যার পাঠাচ্ছি। ডুয়াল নেচার হয়ে গেছে আমাদের, অ্যাটমস হয়ে যাচ্ছে, নিউক্লিক, অপটিক্সটাই বড়। অপটিক্স থেকে তোমাদের অনেক কিছু বাদ দিয়ে দিয়েছে। হ্যাঁ স্যার দেখুন। হ্যাঁ, দেখছি। তোমাদের এখন হবে অপটিক্স থেকে, অপটিক্স, ডুয়াল নেচার, মানে 6, 7, 8, 9 চ্যাপ্টার গুলো।
সেই অ্যাটম আর নিউক্লিয়াসটা শেষ করতে আর কতদিন লাগবে? অ্যাটম আজকে না হলেও পরের দিন শেষ হয়ে যাবে, নিউক্লিয়াসটা তো বড়, আরো 2-3 দিন লাগবে নিউক্লিয়াস। এটা যদি টাইম এক্সটেন্ড করা যায় স্যার কিসে? ক্লাসের, হ্যাঁ, এটা আমাদের 5টা থেকে 7টা হচ্ছে, এটা 5টা থেকে 7:30 8টা। আমার অসুবিধা হয়। অ্যাটমিক মাস, আচ্ছা, নিউক্লিয়ার এনার্জি, বাইন্ডিং এনার্জি, ঠিক আছে। এই দেখো, সব নিউক্লিয়ার ফিশন ফিউশন সব দিয়ে দেয়, কিন্তু রেডিও অ্যাক্টিভিটিটা লেখে না এরা। এবার তুমি নিউক্লিয়ার ফিশন ফিউশন পড়াতে গেলে রেডিও অ্যাক্টিভিটি বাদ দিয়ে কি করে পড়াবে? টাচ করে বেরিয়ে যেতে হবে আর কি। ইলেকট্রনিক ডিভাইসের মধ্যে কি আছে তোর সিম্বল? মনে হয় না এইসব চ্যাপ্টারে স্যার বেশি অঙ্ক আছে? হ্যাঁ, অঙ্ক আসে। জাংশন, ইলেকট্রনিক ডিভাইসে কিছু নেই, একটা দুটো ক্লাসে হয়ে যাবে। ওকে, তাহলে নেক্সট, হোয়াট ইজ রাদারফোর্ড অ্যাটমিক মডেল? রাদারফোর্ড অ্যাটমিক মডেলটা কি ছিল? নিউক্লিয়ার সেন্ট্রিক মডেল, ঠিক আছে। কি প্রপোজ করলো? ফার্স্ট হচ্ছে an atom consists of a small and massive central core, যেটাকে আমরা বলছি নিউক্লিয়াস। an atom consists of a small and massive central core. All the positive charge and most of its mass is concentrated on this central core known as nucleus. Okay. Secondly, বললো কি, size of the nucleus is of the order of 10 to the power minus 15 meter, whereas size of the atom is of the order of 10 to the power 10 meter. So most of the space of the atom is empty. Most of the space of an atom is empty, যেখানে কোনো ম্যাটার নেই। থার্ডলি, এবার ইলেকট্রন গুলো কোথায় গেল? সে একটু খাতাটা তুলুন। থার্ডলি হচ্ছে নেগেটিভ চার্জ থাকবে, তো এটা তো পজিটিভ চার্জ পেলাম। থার্ডলি, the nucleus is surrounded by a suitable number of electrons. The nucleus is surrounded by suitable number of electrons so that their total negative charge
is equal to the total positive charge on the nucleus, and the atom as a whole is electrically neutral. এবার ইলেকট্রন থাকলে ইলেকট্রন গুলো তো অ্যাটম নিউক্লিয়াসের উপর ঝপাঝপ করে যাওয়ার, তাই না? কারণ একটা অ্যাট্রাকটিভ ফোর্স কাজ করবে। তাহলে ইলেকট্রন গুলো আছে কিভাবে? পাতা উল্টাবো? লেখা হয়েছে? হ্যাঁ স্যার। সেক্ষেত্রে উনি বললেন দা ইলেকট্রন গুলো ওই নিউক্লিয়াসের চারিদিকে ঘুরছে, ডিফারেন্ট সার্কুলার অরবিটে রেডিয়েট এনার্জি। ঠিক আছে। The electrons revolve around the nucleus in various orbits, just as the planets, revolve around the sun. The centripetal force required for revolution is provided by the electrostatic attraction. The centripetal force is provided by the electrostatic attraction between the electron and nucleus. নিউক্লিয়াস আর ইলেকট্রনের মধ্যে যে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক অ্যাট্রাকটিভ ফোর্সটা আছে সেটাই হচ্ছে এখানে সেন্ট্রিপেটাল ফোর্স হিসেবে কাজ করবে। ঠিক আছে, তাহলে এই যে থিওরি দিল, এই থিওরিটা কিন্তু অ্যাটমের স্টেবিলিটি ব্যাখ্যা করতে পারলো না। আবার এই থিওরিটা আমরা হাইড্রোজেনের যে বা অ্যাটমের যে স্পেকট্রা পাই, এমিশন স্পেকট্রা, যেটা হচ্ছে লাইন স্পেকট্রা, সেটাকেও ব্যাখ্যা করতে পারলো না সেটা। সো ইট ইজ আ কমপ্লিট ফেলিওর, নট কমপ্লিট ফেলিওর, এটা কিন্তু একটা দিশা দিয়ে গেল। It shows some light that we can think in this way. Limitations of Rutherford's atomic model. First, according to electromagnetic theory, an accelerated charged particle must radiate electromagnetic energy. Must radiate electromagnetic radiation. An electron revolving around the nucleus is under continuous acceleration towards the center. An electron revolving around the nucleus is under continuous acceleration, so it should emit continuously. It
should emit EM radiation continuously. As it will emit EM radiation, so it will lose energy continuously. Hence, the electrons should move in orbits of gradually decreasing radius. Hence, the electron should move in an orbit of gradually decreasing radii. So electron should follow স্যার a লাস্ট spiral পয়েন্টটা একটু path. পড়ে দেবেন। ওর এনার্জি কমছে, এনার্জি কমলে কি হবে, ও ছোট অরবিটে রিভলভ করবে। ভেলোসিটি কমছে, এনার্জি কমছে মানে কি, ভেলোসিটি কমছে। ভেলোসিটি কমলে কি হবে, ওর অরবিটটা ছোট হতে শুরু করবে, কারণ এমভি স্কোয়ার বাই আরটাকে ঠিক থাকতে হবে। ভিটা কমলে আরটাও কমতে হবে। আমার সেন্ট্রিপেটাল ফোর্সটা কি, এমভি স্কোয়ার বাই আর। এবার ভিটা কমলে আরটাও কমতে হবে, ঠিক আছে। তাহলে গ্র্যাজুয়ালি ছোট অরবিটে মুভ করতে শুরু করবে, ঠিক আছে। রেডিয়াসটা কমতে থাকবে, বলো। হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে। তাহলে কি হবে, ইলেকট্রন শুড ফলো a spiral fall path and finally it should collapse into the nucleus. Electron should follow a spiral path and finally it should collapse into the nucleus. Just a minute. So the electron should follow a spiral path and will collapse into the nucleus. So the Rutherford model cannot explain the stability of atom. কি হচ্ছে, এই যদি আমার ইলেকট্রনটা হয়, এই ছিল আমার নিউক্লিয়াস, ইলেকট্রনটা এরকম একটা অরবিটে ঘোরার কথা। এইখানে নিউক্লিয়াস আছে, কিন্তু দেখা যাচ্ছে ইলেকট্রনটা অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে এরকম স্পাইরাল পাথে গিয়ে কোলাপস করে যাচ্ছে। এরকম একটা স্পাইরাল পাথে ইলেকট্রনটা গিয়ে নিউক্লিয়াসের মধ্যে পড়ে যাচ্ছে। সো রাদারফোর্ড মডেল cannot explain the stability of nucleus. আরেকটা কি ব্যাখ্যা করতে পারলো না, secondly, as the electron spiral inwards, its angular velocity and frequency would change continuously. As the electron spiral inwards, its angular velocity, that means omega, and hence frequency
that is nu should change continuously. And the frequency of the emitted radiation should also change continuously. So they would emit a continuous spectrum instead of actually observe line spectrum. Actually আমরা লাইন স্পেকট্রাম পাই, কয়েকটা ডিসক্রিট ফ্রিকোয়েন্সি পাই। আমি যদি এমিশন লাইনটাকে কোন একটা স্পেকট্রোমিটার মতো দিয়ে পাঠাই এমিটেড লাইটটাকে, তাহলে দেখা যায় কিছু বিশেষ ফ্রিকোয়েন্সিতে কিছু ডিসক্রিট লাইন আছে, কন্টিনিউয়াস ফ্রিকোয়েন্সি নেই। ফ্রিকোয়েন্সিটা কন্টিনিউয়াসলি চেঞ্জ করে না, কয়েকটা স্পেসিফিক ফ্রিকোয়েন্সিতে কয়েকটা লাইন পাওয়া যায়, সেটাকে বলা হয় লাইন স্পেকট্রাম। They would emit a continuous spectrum instead of the actually observed line spectrum. অ্যাকচুয়ালি যে লাইন স্পেকট্রাম পাওয়া যায় সেটা পাওয়া যাওয়ার কথা নয়, রাদারফোর্ডের থিওরি যদি সঠিক হয়। ঠিক আছে, জাস্ট I will give you a couple of problem here, then I will move towards the Bohr's theory. এখানে একটা কথা শুধু বলে দিই, আরেকটা জিনিস আমাদের জেনে নেওয়া দরকার। The number of alpha particles scattered at an angle theta is n proportional to 1 by sine to the power 4 theta by 2. এটা একটা ফর্মুলা। ঠিক আছে, এই অঙ্কগুলো তুমি করো, তোমাকে এখনই করতে হবে না। হোমওয়ার্কে করে আপনাকে পাঠিয়ে দেবো তো? হ্যাঁ হ্যাঁ, আরো এক একটা দিয়ে দিচ্ছি। Take it as homework. এগুলো take these problems as homework. Now let's begin with Bohr's theory. বোর ছিলেন, নিলস বোর ছিলেন রাদারফোর্ডেরই স্টুডেন্ট। বোর হচ্ছে রাদারফোর্ডের থিওরিকে পুরোপুরি ফেলে দিলেন না,
বোর্ডস রাদারফোর্ডের থিওরির উপর কিছু অ্যাডহক প্রপোজিশন অ্যাড করলেন, যেটাকে বলা হয় বোর্ডস পস্টুলেটস। দিয়ে বললেন যে এই পস্টুলেটস গুলো তিনি দেখালেন যে যে শর্টকামিংস গুলো ছিল রাদারফোর্ডের থিওরির, এক হচ্ছে স্টেবিলিটি অফ অ্যাটম, আর একটা হচ্ছে লাইন স্পেকট্রাম এক্সপ্লেন না করতে পারা, এই দুটোই কিন্তু ব্যাখ্যা করা সম্ভব হচ্ছে। বোর্ডসও কিন্তু ওই নিউক্লিয়ার সেন্ট্রিক মডেল, একটা নিউক্লিয়াস থাকবে যেখানে সব পজিটিভ চার্জ এবং মোস্ট অফ দ্য মাস থাকবে, আর তার চারিধারে সার্কুলার অরবিটে, বোর্ড সার্কুলার অরবিট পিছনে কিছু ইলেকট্রন ঘুরবে, নেগেটিভলি চার্জ ইলেকট্রন, তারা রিভলভ করবে। কিন্তু যে কোনো অরবিটে তারা রিভলভ করবেন, সেখানে বোর্ডস দিলেন একটা কন্ডিশন যেটাকে বলা হয় বোর্ডস কোয়ান্টাইজেশন কন্ডিশন। আমরা বোর্ডস পস্টুলেটস যাব, তার আগে একটু বোর্ডস কোয়ান্টাইজেশন কন্ডিশনটা কোথা থেকে এলো সেটা একটু আমরা দেখে নেব। as let us consider the motion of an electron in a circular orbit of radius r. So let us consider এটা একটা সার্কুলার অরবিট যেখানে ইলেকট্রনটা মুভ করছে। According to the Brouwer's hypothesis, the electron is associated with a wave character. According to the Brouwer's hypothesis, the electron is also associated with wave character. Hence, a circular orbit can be taken to be stationary energy state only if it contains an integral number of W wavelengths. A circular orbit can only be considered as a electronic allowed orbit if it contains integer number of the Brouwer wavelength. That means this orbit should contain integer, sorry, number of the Brouwer wavelength. So we must have 2 pi r, circumference of the orbit should equals to n into lambda. Now lambda is what? According to the Brouwer, lambda is equals to h by mv. Let's push this value, 2 pi r equals to n h by mv, or mvr is equals to nh by 2 pi. What is mvr? It is L, the angular momentum.
So this is the fourth famous quantization condition. The circular orbits in which the angular momentum of an electron is some integer multiple of h by 2 pi are the only allowed orbit, only allowed electronic orbit. The circular orbits in which the angular momentum of the electrons are integer multiple of h by 2 pi are the only allowed electronic orbits. This is known as Bohr's quantization condition. Why quantization? কারণ এখানে বিষয়টাকে কোয়ান্টাইজড করা হলো, ভেঙে দেওয়া হলো। যে কোনো অরবিট নয়, কিছু স্পেসিফিক অরবিট, কয়েকটা স্টেপ থাকবে। তুমি সিঁড়ি দিয়ে উঠছো, তোমাকে স্টেপ বাই স্টেপ উঠতে হবে, যে কোনো জায়গায় তুমি পা রাখতে পারবে না। তোমাকে আইদার পরের স্টেপে বা তারপরে স্টেপে বা তারপরে স্টেপে পা রাখতে হবে, একটা স্পেসিফিক হাইট অন্তর অন্তর তোমাকে পা ফেলতে হবে। এখানেও ইলেকট্রন গুলো কিছু স্পেসিফিক অরবিটে ঘুরবে, যেখানে ইলেকট্রন গুলোর কিছু স্পেসিফিক এনার্জি থাকবে। যে কোনো এনার্জি নিয়ে ইলেকট্রন গুলো ঘুরতে পারবে না, বোঝা গেছে? So energy of the electrons is now not continuous, it will become discrete. ডিফারেন্ট অরবিটে তার এনার্জি ডিফারেন্ট হবে, মানে সিঁড়ির মতন হয়ে যাবে, অনেকটা সিঁড়ির মতো। কিন্তু আমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং সিঁড়িগুলোর ধাপগুলো হচ্ছে ইকুইস্পেসড হয়, এখানে ইলেকট্রনের এনার্জি যে অরবিট গুলো ইকুইস্পেসড হবে না। যত হায়ার এনার্জি যাব ওরা কাছাকাছি চলে আসবে। এটাকে বলছি আমি বোরস কোয়ান্টাইজেশন কন্ডিশন। ঠিক আছে, তাহলে এইটা প্রথমে একটা আঘাত তোমার ক্লাসিক্যাল আইডিয়াতে, যে যে কোনো অরবিটে ঘুরবে না, শুধুমাত্র কিছু স্পেসিফিক অরবিটে ঘুরবে। ঠিক আছে, এইটাকে নিয়ে এবার বোর্ড যে পস্টুলেটস গুলো দিলেন, চারটে পস্টুলেটস আছে বোর্ডের। ঠিক আছে, তার মধ্যে একটা অবশ্যই কোয়ান্টাম কন্ডিশনস, একটা হচ্ছে নিউক্লিয়ার কনসেপ্ট, একটা কোয়ান্টাম কন্ডিশনস, একটা হচ্ছে স্টেশনারি অরবিটাল কনসেপ্ট, একটা হচ্ছে ফ্রিকোয়েন্সি কন্ডিশনস। এই চারটে হচ্ছে বোর্ডস পস্টুলেট, যেটা দিয়ে বোর্ড হচ্ছে অ্যাটম চেনের মডেলটাকে ব্যাখ্যা করলেন। Postulates of Bohr's theory. Postulates of Bohr's theory of hydrogen atom. কেন এটাকে বোরস থিওরি অফ হাইড্রোজেন অ্যাটম বলি সেটা পরে আমরা ব্যাখ্যা করব। বেসিক্যালি এইটা দিয়ে হাইড্রোজেন বা হাইড্রোজেন লাইক অ্যাটম, যেসব অ্যাটমের শুধুমাত্র একটা ইলেকট্রন আছে, তাদেরই হচ্ছে অ্যাটমিক স্ট্রাকচার বা অ্যাটমিক স্পেকট্রা ব্যাখ্যা করা যায়, অন্যদের যায় না। সেই জন্য এটাকে বোরস থিওরি অফ হাইড্রোজেন অ্যাটম বলা হয়। ফার্স্ট হচ্ছে নিউক্লিয়ার কনসেপ্ট। নিউক্লিয়ার কনসেপ্ট যেটা রাদারফোর্ড বলেছিলেন সেটাই, an atom consists of a small massive core all the
positive charge, and most of the mass of the atom is concentrated. It is called nucleus. Electrons revolves in different circular orbit, keeping the nucleus at the center. Rather, by Bohr's theory কিন্তু circular orbit এর কথা বলছি। The centripetal force required for their revolution is produced by the electrostatic attraction between the electrons and the nucleus. Secondly, আমরা already পড়লাম, quantum condition. The only allowed orbits are those যতগুলো possible circular orbits আছে allowed by the classical theory of all the possible circular orbits allowed by the classical theory, the electrons are allowed to circulate only in those orbits in which the angular momentum of an electron is an integer multiple of h by 2 pi. এখানে h টা হচ্ছে প্লাঙ্কস কনস্ট্যান্ট, মানে L equals to mvr equals to nh by 2 pi. এখানে n হচ্ছে 1 2 3 any integer excluding 0. এইটা অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম, একটু খাতাটা তুলুন না। এইটা অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম, m টা মাস, v টা ভেলোসিটি, r টা রেডিয়াস। এই যে পজিটিভ ইন্টিজার, পজিটিভ ইন্টিজার যে কোনো ইন্টিজার অফ অ্যান পজিটিভ ইন্টিজার, পজিটিভ ইন্টিজার মাল্টিপল অফ h by 2 pi। এই যে n যেটাকে আমি বলছি পজিটিভ ইন্টিজার, এটাকে বলা হয় প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বার। পাতা উল্টাবো? হ্যাঁ স্যার। nটাকে বলা হয় প্রিন্সিপাল quantum number. It should be a positive integer. Thirdly, very important, stationary orbit.
ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এটা ডাইরেক্ট ক্লাসিক্যাল থিওরিকে কন্ট্রাডিক্ট করলো। While revolving in a permissible orbit, an electron does not radiate energy, যেটা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক থিওরির সঙ্গে ডাইরেক্ট কন্ট্রাডিকশন। While revolving in the permissible orbit, an electron does not radiate energy. Why? বলা হলো না। These non-radiating orbits are called stationary orbits. These non-radiating orbits are called stationary orbits. These non-radiating orbits are called stationary orbits. লাস্ট 4 নম্বরটা হচ্ছে ফ্রিকোয়েন্সি কন্ডিশন। তাহলে যে এই যে রেডিয়েট তো করছে না, তাহলে আমরা যে স্পেকট্রা পাচ্ছি, লাইট পাচ্ছি, কোথা থেকে পাচ্ছি? বলুন না, রেডিয়েট করছে না বা অ্যাবজর্ব করছে না এমনটা নয়, করবে। An atom can emit or absorb radiation in form of discrete energy photons only when an electron jumps from They jump from a one lower orbit electronic to energy a state to other electronic energy state. An atom can emit or absorb radiation in form of discrete photon only when an electron jumps from one electronic orbit to another. Let's E2 with the energy of higher orbit and E1 with the energy of lower orbit. Then frequency of emitted radiation nu is related as h nu is equals to E2 minus E1. This is known as Bohr's frequency condition. This is known as Bohr's frequency conditions. এবার এই পস্টুলেটস গুলো দিয়ে আমরা হাইড্রোজেন অ্যাটম এর মডেলটা কেমন হবে সেটা এবার বার করব। কি বার করব? রেডিয়াস কি হবে সেটা বার করব। সেখান থেকে আমরা স্মলেস্ট রেডিয়াস কি হবে, এনার্জি বিভিন্ন স্টেটের কি হবে, এবং কি করে স্পেকট্রাল লাইনগুলো আসবে সেগুলো আমরা বার করব। এটাকে বলা হচ্ছে Bohr's theory of hydrogen
অ্যাটম, এখানে হাইড্রোজেন অ্যাটম নিয়ে নিচ্ছি, মানে Z equals to 1. Now, according to Bohr's theory, a hydrogen atom consists of a nucleus with positive charge plus Zg, Z equals to 1 আমরা পরে বসাবো। একটা ইলেকট্রন আছে, 1 single electron of charge minus E, R is the radius of the orbit of the electron, here Z equals to 1. তাহলে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্সটা কত হচ্ছে? এই তো আমার নিউক্লিয়াস, তার চারধারে সার্কুলার অরবিট, এইখানে ইলেকট্রন আছে, তার মাস হচ্ছে m, এইদিকে v ভেলোসিটি নিয়ে মুভ করছে, এখানে মাইনাস jg নিউক্লিয়াস, ডিস্টেন্সটা r। তাহলে ফোর্সটা কত হচ্ছে? k z e স্কয়ার বাই r স্কয়ার। নাও সেন্ট্রিপেটাল ফোর্স, mv স্কয়ার by r, hence mv square by r should equals to kzg square by r square। তাহলে এখান থেকে mv square equals to kzg square by r, or r is equals to kzg square by mv square। এটা একটা রেডিয়াস পেলাম, আমরা এগুলোকে একটু নাম্বারিং করব, তাহলে গুলিয়ে যাবে। আবার বোরের কোয়ান্টাইজেশন ফর কন্ডিশন থেকে কি পেয়েছি? L equals to mvr equals to nh by 2 pi। এখান থেকে r equals to কি পাচ্ছি? nh by 2 pi mv। তাহলে ইকুয়েশন 2 আর 3 থেকে আমরা পাচ্ছি এই দুটোকে সমান করে দিতে পাচ্ছি, kz স্কয়ার বাই mv স্কয়ার is equals to nh by 2 pi mv। তাহলে এখান থেকে আমরা v এর একটা ভ্যালু পাবো, v is equals to কি পাচ্ছি? 2 pi kz স্কয়ার বাই nh। এই v এর ভ্যালু যেটা পেলাম 4 নম্বরে, আমরা সেটা 2 নম্বরে বসাবো, 3 নম্বরে বসাবো এখানে। নাও সাবস্টিটিউটিং v from 4 into 3, তাহলে r equals to কি পাচ্ছি? nh by 2 pi m, 1 by v আছে, তাহলে এটাকে উল্টে দেব, nh by 2 pi kz স্কয়ার। তাহলে একসঙ্গে করলে কি দাঁড়াচ্ছে? n স্কয়ার h স্কয়ার by 4 pi স্কয়ার kzm স্কয়ার। ঠিক আছে, এটাকে 5 নম্বর নাম দিলাম। এই অবধি ঠিক আছে কিনা দেখো। So this gives you the radius r equals to n square h square by 4 pi square m k z square।
Clearly, the radius of the permitted orbit are proportional to n square. R is proportional to n square. তাহলে ratio of radius of different allowed orbits are 1 is to 4 is to 9 is to 16 is to this. এইভাবে চলতে থাকবে। The radius of the innermost orbit of hydrogen, the radius of the innermost orbit of the hydrogen, that is n equals to 1 and z equals to 1, is r naught is equals to h square by 4 pi square m k e square. এটাকে বলা হয় Bohr radius. You can calculate the value because everything is constant here. K টা হচ্ছে 1/4 pi epsilon naught. H 6.63 into 10 to the power minus 34. স্যার That ওটাখানে square. জেড থাকবে না? Now z equals to 1. Hydrogen নিয়েছি, z equals to 1. 4 into 3.141 that square into electron mass মানে হচ্ছে 9.1 into 10 to the power 9.1 into 10 to the power minus 31. K টা হচ্ছে 9 into 10 to the power 9. এইটা হচ্ছে 1.6 into 10 to the power minus 19. 1.6 তার স্কয়ার। এটা ক্যালকুলেট করলে দাঁড়াবে 5.29 into 10 to the power minus 11 meter or 0.53 angstrom. So this is the Bohr radius. This is the Bohr radius. Okay. হ্যাঁ স্যার। একটু ধরো।
এটা গেল রেডিয়াস। নেক্সট ভেলোসিটি, ইলেকট্রনের ভেলোসিটি কত হবে? 4 নম্বর যে ইকুয়েশন ছিল আমাদের, কোথায় গেল? এই যে v is equals to twice pi k z square by nh. Velocity of electron is v is equals to 2 pi k z square by nh. তাহলে for hydrogen z equals to 1, which gives v equals to 2 pi k square by nh. এই অবধি লেখা আছে? তাহলে v is equals to কি আসছে? 2 pi k square by nh or 2 pi k square by ch into c by n. এটাকে আমরা লিখছি আলফা ইন্টু সি বাই এন। এই আলফাটাকে বলা হয় হাইপার ফাইন ফাইন স্ট্রাকচার কনস্ট্যান্ট। আলফা ইজ ইকুয়ালস টু 2 pi k square by ch. It is a dimensionless constant. এটাকে বলা হয় ফাইন স্ট্রাকচার কনস্ট্যান্ট। কেন ফাইন স্ট্রাকচার কনস্ট্যান্ট বলা হয়? কেন? যখন আমরা দেখব যে আমরা ওই ডিফারেন্ট স্পেকট্রাম লাইনগুলো দেখতে পাবো, ফাইন স্ট্রাকচার লাইনগুলো, তার থেকে যে সরু লাইন সেগুলোকে হাইপার ফাইন স্ট্রাকচার, সেইখানে এই আলফাটা আসে, সেই জন্য ফাইন স্ট্রাকচার কনস্ট্যান্ট বলা হয়। ঠিক আছে, আলফার ভ্যালুটা আমরা বার করে নিতে পারি 2 × 3.141 ইন্টু 9 × 10⁻9 ই স্কোয়ার মানে হচ্ছে 1.6 × 10⁻19 হোল স্কোয়ার বাই 3 × 10⁸ ইন্টু 6.63 × 10⁻34। এর ভ্যালুটা দাঁড়ায় হচ্ছে 1/137. So v is equals to 1/137 c by n for first Bohr orbit n equals to 1 and v is equals to c by 137, and v is proportional to 1 by n. n যেমন যেমন বাড়বে ইলেকট্রনের ভেলোসিটি তেমন তেমন কমতে থাকে। speed of the electron in the innermost orbit is 1/37 of the speed of light in vacuum, while the speed in other orbits varies inversely with n. ঠিক আছে, নেক্সট এনার্জিটা করে আমরা আজকের ক্লাসটা শেষ করব। পরের দিন স্পেকট্রাল লাইন করে আমরা ইয়েতে চলে যাব, নিউক্লিয়াস। হ্যাঁ, এনার্জি অফ দ্য ইলেকট্রন। তাহলে এনার্জি কি কি থাকবে? টোটাল এনার্জি nth অরবিটের টোটাল এনার্জি হচ্ছে কাইনেটিক এনার্জি প্লাস পোটেনশিয়াল এনার্জি। টোটাল এনার্জি ইন দ্য nth অরবিট। তাহলে কাইনেটিক এনার্জি কত? হাফ mv স্কোয়ার। আবার আমরা যদি একটু আগে চলে যাই, হাফ mv স্কোয়ার, mv স্কোয়ার ইজ ইকুয়ালস টু, এই দেখো ইজ ইকুয়ালস টু আমরা কি লিখেছিলাম? কে জেড স্কোয়ার বাই আর। তাহলে এটা হচ্ছে হাফ কে জেড স্কোয়ার
বাই আর, আর এর ভ্যালুটা পরে বসাবো আমরা। পোটেনশিয়াল এনার্জি কত হবে, কে কিউ ওয়ান কিউ টু বাই আর, মানে হচ্ছে কে জেড ই মাইনাস ই বাই আর, মানে হচ্ছে মাইনাস কে জেড স্কোয়ার বাই আর ফর হাইড্রোজেন জেড ইকুয়ালস টু 1, সেটা আমরা পরে বসাবো। সো টোটাল এনার্জি En, এনার্জি অফ দ্য ইলেকট্রন ইন nth অরবিট, হচ্ছে কাইনেটিক এনার্জি প্লাস পোটেনশিয়াল এনার্জি, তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে, কে জেড স্কোয়ার বাই টুয়াইস আর মাইনাস কে জেড স্কোয়ার বাই আর, so it will be কে জেড স্কোয়ার বাই আর মাইনাস, আর এর ভ্যালুটা বসিয়ে দাও, কে জেড স্কোয়ার, আর এর জায়গায় আমরা কি বসাবো, এখানে 2 থাকবে, সরি বিয়োগ করলে এটা 2 আসে, আর এর জায়গায় বসিয়ে দেবো 1 বাই আর এর জায়গায় 4 পাই স্কোয়ার এম কে জেড স্কোয়ার বাই n square h square, so it will be minus 4 pi square m k square z square e to the power 4, sorry এটা 2 হবে, by n square h square। তাহলে দেখো এনার্জিটা হচ্ছে নেগেটিভ, negative value of the total energy indicates that the electrons is bound to the nucleus, negative value of the total energy indicates that electron is bound to the nucleus, মানে ইলেকট্রনকে তুমি যদি ফ্রি করতে চাও তাহলে তোমাকে এই অ্যামাউন্টের এনার্জি দিতে হবে, তাহলে ইলেকট্রনটা ফ্রি হবে। ইলেকট্রনকে তুমি যদি এই অ্যামাউন্টের এনার্জি দাও তাহলে ইলেকট্রনটা ফ্রি হবে। ঠিক আছে, আজকে আমরা এখানেই স্টপ করব। নেক্সট ক্লাসে স্পেকট্রাল সিরিজ আর এনার্জি লেভেল ডায়াগ্রাম অফ হাইড্রোজেন, এক্সাইটেশন আয়নাইজেশন পোটেনশিয়াল আর বোরস থিওরি লিমিটেশনস, এই সামান্য একটু বাকি থাকলো, যেটা নেক্সট ক্লাসে করে আমরা নেক্সট ক্লাসে নিউক্লিয়াস শুরু করে দেব। ওকে, থ্যাংক ইউ। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার, বাই স্যার। বাই।